wakilan jam'iyyar siyasa biyu NPP da NDC sun shigo studio. My immediate left, Chairman Olabode Williams, the kuma Honorable Awad Mohammed. Both of them are communication. Communication, the two party. As for Chairman Olabode Williams, former Chairman NDC Nina Iowa East constituency. Senior communication. As I've said it. Senior communication. Onaya zukan kashe kagaya. Oh, Malofari. Nina Nachi, all of you, the two of you are all communicating. And I'm informing you. Why do you always have to? Anyway, I reserve my comment, please. Near Farah, come she chicken out. You all right. So earlier I was talking about the 120 days social contract. John Dramani Mahama and the Muka Tentenchi Mudaka Mungang. John Mahama has been able to achieve more than 80% in terms of implementation. As to whether we are benefiting from those policies or programs, it's an issue for another time that I'm look at. And then, of course, Dr. Mahmoud Bawumia, though this is not part of the topics, but it came late. Dr. Mahmoud Bawumia, what is currently happening in Boko has vindicated him. Where he's been vindicated with the current happenings in Boko. We all know during Lokachinda Aki campaign ahead of the 2024 election, how Boko became an issue. There was a little bit of politics in Boko, the Boko crisis. Bawumia, he has been vindicated. Of course, injunction application against proceedings with petitions to remove CJ. We all know yesterday Supreme Court soon were to throw away that injunction, soon dismiss the injunction that akaje aka aji 3-2 decision akai jia court inji ya udami we 3-2 nama na nuna cewa kaman akwai wani abu cikin injunction petition da suka tafi da shi court to removal of Charlotte Osei was wrong, says minorities legal advisor minority kenan wai mataki da aka dauki aka fi da Charlotte Osei aikinta wai ba anya daidai aka bi ba. Fire sale of electoral equipment for scrap scandal. Imani kuma sun petition Shraj su yi bincike cikin kayan electoral commission da suka sayar wani kwanakin baya gabanin kamin a yi election 2024 mun ji electoral commission sun sayar wani kayan su da su wurin su suke ga kaman ba su bukatan kayan kuma inji Imani wai sun petition Shraj su yi investigation kan wannan alleged officer assault. Mun san shekaran jiya yan adawa sun yi zanga-zanga a nan birnin Ankara inda suka je suka ba gwamnati, the executive, the judiciary da kuma legislative suka je suka ba su suka petition su dangane da shi mataki da aka dauki akan chief justice da aka suspending ta. Sun je sun baye petition wurin da suka baye petition in on their way to the Flagstaff House. There's a little scuffle between she minority leader Afenyo Marking, the one police officer in that she Afenyo Marking we ya waive immunity she in police probe. Munga shi da kanshi kuma ya mika wa police petition cewa kaman su yi investigation akan wannan abu da ya faru. Third term for Mahama rumor are desperate lies. Mustapha Bande kenan wai waɗanda ke yawo suna cewa kaman Mahama matakaiya da dama da yake ɗauka na chief justice da sauransu wai duk yana yi ne saboda ya mika zamansa zuwa another term. Ji shi wai
duk ƙarya ne. Kamar yadda na faɗa, wakilan jam'iyyar siyasa biyu sun shigo studio ba da bata lokaci ba, za mu shiga cikin waɗannan batutuwa ya so mu tattauna a kan wannan shiri. Kai da kake kallo na, idan kana da wani ra'ayi a kan tattaunawa da damu yi, kai ka turo mana naka sako a kan 0553 683 010. Now, even before mu soma tattaunawa, you know the drug war da muka soma muna yi jiya, so sami the videos, the drug the videos that are related to the drug war. Jiya yan sabon zango da muka sani su suka soma wannan yaki, they started it. Drug war da aka soma, aka tashi ana kai hari kan bonka da ake da su a cikin zangwanenmu da suke amfani da wato drugs ake bata matasa. To wai jiya da daddare sun je operation suka kamo wani da aka kama shi, yanzu aka kama shi, an ji an ba yan sanda. Bidiyo muke kallon, an kama shi tare da drugs da pump action gun, tare da drugs da pump action gun. Wannan da safin gano Alhaji Bebe ya turo mini, da safin gano ya turo mini kamar jiya da daddare. Jiya mun san sun yi exercise, they went round the community, umurni da sarkin gari ya bayar cewa kaman duk wanda ke da shago ya san kaman shagon shi ne yana sayar miyagun kayayyaki ciki, shagon nan ya kulle. Kaman shagon ga da muke kallo yanzu haka, duba shagon nan fa, shago ne da ake sayar drink wato provision shago, amma cikin provision shop nan no ana sayar kwaya. Yanzu zango abin da ya zo kenan, problem sun mu dewa. Ni da jiya na ce ya kamace a declare state of emergency kan kwaye da ake sayarwa zango. It is not a joke. Shago kenan, an shiga shago ga pop action gun, ga ya sunan shi, ga kwaya aka kwaso ba wasa ba jiya da daddare. Wan abin da ya faru jiya da daddare kenan muke gwada muku ga inda zango kai kenan. Shi yasa yanzu haka an kama shi, an ja sa annun yan sanda, but yan sandan nan, what we are hearing da yan sanda ke yi, in an kama mutum an kawo musu, su ne ba su zuwa su kama, an kawo musu shi su saki da shi. There's another video, wannan video da muke kallo, an je ana yawo operation dai da ake yi aka je aka same ta ita kuma tana sayar da magunguna paracetamol. Ana magana wai ita tana sayar paracetamol ne, tana sayar menene amma ita ba ta sayar kwaya. To yanzu kwayan nan paracetamol ma ai kwaya ne. Paracetamol in ka sha shi fiye ga yadda ya kamata ka sha shi, ka sha kwaya. Me muke yi makan ba, mace da mayafi tana ta rantsuwa, wallahi ban sayar da kwaya, kuma an ga magunguna tare da ke drugstore ne. Ke ba drugstore ba ne. That thing is not funny anymore. Ku ne politicians, ku ne muke gefa muku kuri'a, polisai na karkashin ku. Abin da ke tafiya zango, mu duka ba mu sa baki ciki, mun aje NPP NDC nan gefe, an sa baki ciki ba, ya kai wani rana zango ka shiga baka samu mutumin kirki. Abin da ke rike da zango yau shine addinin mun nan. In ka fidda addinin musulunci nan ciki, to shi dai kaga mutum da mayafi, dubata mayafi, hijabi, ta kaga hajiya, kaga mai tsoron Allah, amma tana sayar kwaya tana ba mutane. Wai ba kwaya take sayarwa ba. Ai ko tuwo ka ci shi fiye da yadda ka ci shi, ka sha giya don ka bugu. Karya nake yi. Shi yasa kwayan nan ba wai lalle shekin sayar wi ko koke ne kina sayar abin da bai da kyau ba. Shi red 225 da ake batun shi ai magani ne da ake amfani da shi likita.
amma an ka shashi fiye da yanda ya kamaci ka shashi sai zama kwaya. I want us to listen to what she said. She was saying. Wait tana said the jibido. Jibido number kwaya bani. Wait tana when na the shaka no ka jibido nan da shaka start. Wait tana said jibido. Very powerful. Tana said the jibido. Amma wallahi ban sayar da kwaya wallahi ya zama muna kaman ruwa muna sha wallahi kuma ƙarya take yi ƙarya yanzu mun mai da kwayan nan table top ake sayarwa cikin zango ya magana gashe da ku zo ku buga ni nan na ce ba ina son fight nan a fara gaban gidan chief imam wurin nan ni na gaya a fara muna son manyan gari duka kowa ya sa kan shi ciki amma za in kai sarki ne da aka fara bakin kofar gidanka kamar yadda sarkin sabon zango da ne fara bakin kofar gidan shi aka muke son kowani sarki kowani malami yo garin ga ya kamaci su ma su sa kansu ciki kuma da mu fara bakin kofar gidanmu don ka jump ba mu yadda fara bakin kofar gidanmu don yanzu aka zango ba gidan da ba mai shan kwaya kowane gida akwai mai shan kwaya malummanmu sarakanmu ba yanda za mu yi kune manyanmu kuma ba mu ya mu tashi yau sabon zango it is possible because sarkin da kanshi yake supportin su shi yasa suka tashi suna yi ba wanda zai ce su bari it is possible because sarakai da major stakeholders in suka tashi suke support. That is the reason why we want across Ghana every single zongo mugun sunan nan ya isa wallahi masu shan nan ba su fi karfin mu ba masu shan nan ba su fi karfin mu da ba mu shan nan ba yau she mu ce gwammawi ko she mu ce gwammawi masu shan nan ba su karfin mu da ba mu shan nan ba. So it is time we cannot continue like this, but samaruna da suka tashi kuna yin wanga idima Allah ya ja zamanin ku Allah ya kiyaye ku Allah ya kara ba ku karfin yi Allah ya kara ba ku karfin yi Allah ya kiyaye ku kuma duk wani babba da ke kasa yana yi Allah ya tona asirin shi Allah ya tona asirin su Allah ya kunyatar da su ya bamu domin wanga abu da muke ana maganan shi ya zama abin dariya ana yin gaba abin wasa bane na ce yau zango ba gidan buduren da aka same su ko zamna suna fadi ofin su jiya na yi kai danga suna takama suna towai sarki wai ya banishinta an kore ta ta fitan guwan haka ya kabaci a ta yi musu an kore ta na san ka doki mai wani ya zo ya ce sarki bai da dama bai da iko ya yi na democratic world sarakan na ba an ajiye su wurin banza ba suna da iko da aka ba su inda shi ne sarkin zango ya ce ya bani shinta ne muna jiran mu ji wani muna jiran mu ji wanda zai zo ya ce muna kamar sarki bai da ya sunan shi bai da iko yayi wannan abu bai shi ya ji shi. But my appeal is that everyone should come on board, and I want this to start with our imams, our malams, our opinion leaders, our chiefs. And when you are starting, start from your house. Sannun ku da zuwa. Sannu kare. Ni na ce dan yana yanzu an ga 1 hour ya wuce. Ka ci 15 minutes. Ba laifi. Mu fara.
Honorable. So Briefly on this matter. So. barin da kiwon ga opportunity in gaida masu kallon mu kan Baina TV da safen ga sannan na gaida da National TV Imam da sauran malumma da imamai duka baki daya. So ina dai gaida manyan New Patriotic Party tun daga kan former president Nana Addo Akufo-Addo da Vice President His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, the National Executive, Constituency Executive, Electoral Area Coordinators, Polling Station Executive, da Party Sympathizers duka baki daya. Sannan na jin kaga batun issue ga na jiya ma shi na duba ku. Kaga masalan da muke samu cikin zango shine ba mu gaya mu kanmu da kanmu gaskiya. Kaga abin ga da ko da cikin unguwa zaka ji ana yi shaka ga an samu wuri an kebe ana yi kuma zaka ga waɗanda ke yi ma waɗannan mutane da yake wasu ban san ma yanda zan kwatanta ba amma yanzu abin nan ya yi sauki. Bari in baka wani misali kamar 2 weeks ago cikin Nima 441 na zo sunan wani boy aka invite na ina zamne wurin sunan nan wallahi yara suka kunna wi suna za su sha na ce musu ya misa su yi nan don yanzu nan ni ban sha ko zaka kunna kana sha kana zuba min kaga yanzu abin nan yazo ya kai kaman ana yi ne da izgiri da girman kai ba kunyan kowa ba jin tsoron kowa saboda me abin da ke faruwa shine da an kama mutum an je da shi police station she ka samu wani babba ya je police station ya je ya saya wai a sake shi ba mu saka kama mutum a ja kulle shi bu amma police station bai kamata wurin ne ya zama inda ake end wannan cases nan bane ya kamata police ya make sure an je da me shi court in dai court zai ba me shi bail ina da sure gobe me shi ya zo gida bai komawa ya je irin wannan abin nan amma yana da opportunity na ganin kama akwai wasu manyan da na sani akwai wasu manyan siyasa da na sani wani particular wani da wani bi wadanda ke kan power ne kai politics ma baran gaya ma either in opposition ma in dai mutum na cikin politics yana da upper hand da yake zuwa ya je saya kan wani magana haka na a grant bill a bashi to abin da ya kamata mu bari kenan especially wasu manyan abin opinion leaders da ke cikin society mu da suke daura wannan abu gindi don ce ma politicians ba wani na son ce abinda politicians ko politics da ni ma nake ciki kamar abinda ake yi daidai wani bi dan siyasan nan shi yana ganin kamar a ku ne wa'anda lokaci ya kai kuke vote bari mu je mu kare ku saboda muka zo muna neman vote ku vote muna amma kai ma tambayi kankan nan shi wanda ke neman ya kare ka zo ka vote mishi nan irin rayuwar da kake yi nan shi yake yi inda irin yanayin da yake kenan da ya kai inda ya kai yake zo yake neman vote kan nan ka gani shi ka tambayi kanka wannan amma abin da ke da ban tsoro shine shi ka ga kaman akwai wasu opinion leaders wa ana zamne an san kaman yara na yin wani abu haka akwai wanda ke zagayawa na ce ma malam fari ana zuwa ana ansar rashawa saboda su samu opportunity su sai da abin da suke sayarwa wurin nan ka gani in dai kai ka ba da opportunity a sayar yaushe diyan wani zai je wurin ya je zamna yana shan biyu wa zai kore shi wa zai hana shi saboda ka duban nan cikin society nan da kanshin nan kamar an legalize abin nan an ba mutane da yanzu abin da ke faruwa ke ne kamar an legalize abin nan ba dare ba safe ba rana kowane lokaci kuma da ba abin takaici ne zaka ga yaro mai kamar 12 years 14 years ai dama shi muke baka misali zaka samu shi ga wanda ya samu wani bi 30 years above zaka gan shi kamar ya kwana ma lungu yana shan bi amma yau 14 years 15 years 16 years me shi na in kuma kai bude baki ka kai magana ma shi yana so ya gaya ma maganan banza in kuma kai magana shi wasu kuma na son su ce ka kyale shi ba yaran haka suke suna rashin kunya suke yi yaushe zamu ci gaba kai ka ce wa a kyale me shi yanda me shi yake kenan kuma kana fadin nan kan ilo me shi kake fadi yana ji she gobe in kai da kankan ka zo ka mishi magana me wallahi me ji saboda ka riga ka bar ya san kamar yanda shi halin shi yake kenan shi yasa wannan halin nan ya kamata kai ma da kanka ya nuna ma wannan hali bai ji wannan dai bai ji ka ba da misalin cewa kaman ga yau sarki ya fara daga zango ga gidan sarkin makafai da aka ce misalin waɗanda suka yi maganganun ga an ce wai an kore su yau in ka je abin ganga kuma sa shantin region mutum fuwa ko kananan sarakunan shi nan suna da mandate mai shi sai ya guri ya ce ba yin abu kaza kuma ba yi bai faruwa to me mu sarakunan mu menene matsayin sarautar mu namu ne kawai misali a zo a zamna masallaci za a daura aure namu ne kawai wani da wani sun dan samu masala shi a zo a zamna ce wai an zo wurin sarki an zo an yi sulhu sarautar da ake yi kenan kaga abin da ya kamata mu tambaye kanmu ana baka sarauta ne don ka kare mutuncin mutane ana baka sarauta ne don ka kare mutane ko ba haka nan bane shi yasa kaka bar sarautar nan ya zama limited kuma sarauta ko da na iri aka baka ba irin ka kawai kake sarauta ba tun da mutane ne
society da kake nan kowa ke wurin kai sarkin me shi ne kana da ikon me shi duk abin da me shi yayi bai dace ba kaka ce ni an bani sarauta ko na wani particular iri ne shi yasa wannan sarautan da nake yin nan ni ina kare wa'annan irin nan kawai ne tunda ka zama sarki kana wannan society nan kowane mutum ke cikin wannan society nan kana sarautan shi kana da ikon me shi in yayi abin da bai dace ba kana da iko ka kira shi ka ce wani kaza abin da kai ga bai dace ba ina jin ka tuna baya da in yaro ya je yayi laifi da ya zo gida shi kaga an samu wani bi abokin baban shi ko kanin baban shi ya discipline shi in ya zo aka ji abin da ya fa shi kaga an kama annun shi an zo da shi ma abin da kamishin nan yayi kadan kara amma yau in yaro yayi laifi jiyan wani yayi laifi ko magana kai mishi shi an zo an ci mutuncinka man shi ta biyo ka ko wawan shi ya biyo ka ya ce me yasa diyanka ne inda yasa muka samu kanmu inda yau muka kai kenan sannan ka zo kuma ga masu saye wayanda ke sayarwa ana son a ce an zama masu kuɗi dole ana son a ce na fi wani kudin kariya kawai ni na fi wani ni na fi wani kana sai da kwaya ka samu kudi ka fi wani sai ka tambayi kanka masu kudi da ka sani tun lokacin da kai ka tashi zuwa yau aikin da ka san suna yi kenan wa'anda suke wannan aikin nan mutane nawa ka san su suna fitowa da kansu bari zo kan chairman Olabode shi kuma well thank you very much briefly kafide mfaran na so use of opportunity shin ce mu gode ma Allah mu gode ma Dr. Sharbutu baban mu kakan mu Allah ya kiyaye shi Alent is a professor and we salute him for that kuma na son use one opportunity His Excellency John Dramani Mahama the Vice President mu Jenana Opokwa Jimai all NDC fraternity family callers NDC dukan da ke call cikin wanga program na gode mu sosai not forgetting my entire whole family both from Salaga kuma da Nima nan NDC executives da ne ke Nima dukan na gode su Allah ya bar mu tare well abin da ke ciki ne issue ga is a complicated issue kaga in the first place abin da ake yin bai da kyau but politics ya shiga cikin too much me yasa nake ce politics ya shiga cikin you see we are politicians malam fari in as much as we don't need to condone ko support one agenda which is very bad kaga ina bai faru normally people come to you leading members of the community sun zo wurinka to come and plead and go and plead for the people wanda kuma zai zo wurinka nan you cannot turn your back against him even though abin da ake na bai da kyau we don't support it nobody should pretend bai da kyau but wadanda za su zo wurinka su gaya maka nan you can't turn your back against them so normally now let the law take its course when you allow the law to take its course now that will prevail kaga ni ko iru wadanda abubuwa bai exist in society we need proper education most especially to the ghettos kamar da awalaci it is true kaga even bayan tokoron kama mutane na mi suna smoke those things in kai magana shi zama problem ana so ma ai fada da ke so for me advice zan baye ne and I want to salute the concerned Nima youth of Nima the Nima first the sarakemu irin matakin da suka doki this time around ana so a combat wanga you see it is not fair it is not good ka je wani wuri kaga kamar yaran mu young boys at the age of 12 15 16 doing all these anomalies be the kill but don't also let us forget in as much as Canada right thinker he also has his rights but we should not support it at all we should make sure kama mun tashi as a society mun fight wanga kanka and I'm grateful to you Malam Fari kama almost 1 week kind of bad education on this I'm grateful to you and continue to do this more grease to your elbow need a bit so for the let's make sure we eradicate wanga kanka from our society it is not good at all but you can't do it with the politicians you can't do it with our opinion leaders Jamilan wai su sun vote ma John Mahama ne domin su san suka vote ma John Mahama in yazo ya ba su chance su yake su sha kwaya su sayar da kwaya su yi kudi no John Mahama His Excellency will never support this agenda even we don't sitting here whether you are MPP NDC CPP we will not support one agenda how let's put John Mahama
His Excellency John Dramani Mahama ba abin da yazo yi cikin kasan Ghana kenan. He has come to reset the country and that is what he is doing. So Jamila, don Allah, kake kawo sunan John Mahama His Excellency cikin wannan program. Maybe it's part of the reset. Oh yes, if in the time of Akufo-Addo and he so many things on this, we are not coming to continue or do it. We want to stop it and we'll stop it. His Excellency John Dramani Mahama is not part of the resetting agenda. Ni siyasa ma ban so mu sa siyasa. Very good. Ko me garin ga muna yi muka sa siyasa cikin no shi ya bata. So waɗanda suka kirkura abin ma suna yakin ba su yin shi su sa inda mu muke bukatan 'yan siyasa su shigo ciki ne domin su aka doki iko aka sa hannunsu wurin 'yan sanda domin labari da jiya muka samu ne lokacin da ita ta yi wannan maganan aka tafi aka je aka reportin ta aka ba 'yan sanda wai maganan da suka gaya musu su Alhaji Bebe wai maganan da aka gaya musu ne wai maganan da ta yi in suka kama ta suka ce ta je ta kawo evidence da ke gwada kaman tana aikata wannan abu in ta ce ba ta yi ta dai yi maganan ne me da su ya su ita ba ce mai ta kawo evidence maganan ta nan based on that's the evidence that's the evidence so but maganan da police ya ga yake the attitude even show ka gani ko she police ya bata clue as to what to say next she ta yi video yanzu ta dai yi magana ne suna gida ne suna fadi ofinsu wani ya yanka ya je sa ya dibiya kan social media ita she doesn't mean it, she didn't mean what she was saying so police nan da kansu suna taimaka ma mutane duba kuma shi tinka na yi maganan ga yau kuma da an kama su da wuce da su ana yi a zo a yi operation irin an canza police shi police da ke in charge of ba ma regional commander ba wannan unit dai din da zongo police station an canza leader wurin in ya zo no in ya ji kamar ana wanga she tashi da zafi gidi sha zo a kwashe su da kwato su an sa ci mota da wuce da su no shi suna kallon mu da muke sai muna murna an doke su da shi suna je muna haka we are coming back within 2 hours sun dawo we shall return suka dawo ne man kan cire sai ya kwaba da muryan sunna ya ma kan cire sai ya kwaba sun je sun dawo me da kai it's proper education I don't want us to waste too much because wa abin da dan ta yi kullun ne because mun so ko me ya fito cikin ban ku gane yes but abin da muke son ku ga farkon nan da dai wani ba ka yi shi abu yanzu fito muka muku muna son ku san kama abin da kuke mun san masu yi ikon da bamu da shi ne bamu da sarka da damu sa ku ciki inda ce muna da iko a kama ka a je da kai sarka da mun yi malam farka ga magana kan ga ya bar na tunan jin somewhere kamar 1992 or 91 kuma sabon zango akwai wani watchdog committee kasan sun suka kama ba zuwa da kai police station akwai inda za su je su aji ka wannan abin nan shi zo ya rage wannan shaye-shaye ne cikin abin ga sabon zango yana shi dai ka fita bayan cikin sabon zango abin da muke son aiki mu ba mu son yanzu nan dubo we don't want zongo to become a drug hub mu yaki mu duka kenan because abinda muke gani yanzu ya riga ya zamna yanzu aka shi dai a san yanda za yi abinda mu yanzu muke gani ne ya riga ya zamna an na sun fito unguwansu ba su sha wurin sai su shigo zango domin bonkers nan duka cikin zango yake ni ban ga bonka yi Legon ba La Paz ngama ni ban ga bonka wurin ba duba La Paz da Fadama mutumin La Paz ya move from La Paz ya shiga Fadama wurin da je ya sha shaye kuma inda ake shaye mun sani ni abin da ke ban haushin kenan inda ake shaye mun sani inda bai kamaci ma yi shaye ba waya sometimes mun ya muyi inda ake shaye nan honorable mun san wurin ta kan yada kafa wurin shaye opposite Flagstaff House misali nike baka karin magana ta kan yada kafa wurin shaye opposite Flagstaff House it's too bad Fadama na da Flagstaff House an kafa shaye opposite Flagstaff House in Fadama kai ne wa kafa wurin shaye opposite Menshia Palace
a kyale ka palace amma ana yi ba ruwan kowa an can shiru wai don ana sauran samaru nan ana sauran su don su ke ciyar da liman mu gaya ma juna gaskiya na san kun zage ni last year da na zo na yi batun hawan bango nan kun zage ni wayanda suka zage ni last year this year su ma suna yin wani suna batun yaki suna condemn hawan bango na yi magana nan ga na mai da shi wangan na yi aka ci mutunci na aka painti na the same way maganan drugs nga if we don't because the thing is getting out of komaya it's out of hand ya wuce ma inda kake tsammani yanzu haka please ni ina yin magana nan she ban baka tana gaggaye wani magana ma ci mi malik farin gai but the point is that I will repeat it ba ka iya ka kafa wurin shaye-shaye opposite Flagstaff House. There are some institutions da muke girmamawa bai kamace a ce kusa da su ana yin wani abu kuma mutane na yi cikin kwanciyar hankali. The office of the chief imam is not a small office. I'm telling you. Sai a ce in ka shiga fadama opposite it's okay. Kaga masalan wurin nan ne duka shine waɗanda ke jagoran wurin nan don shi abin ganga his eminence national chief imam zaman shi inda yake ga ba komi kamar dai misalin a ce shugaban kasa ne ya appoint minister je kai aiki wani aiki su suke yi mishi aikin ne kawai a shiga lora a rake shi wurin taro aikin ne kawai a shiga mota a rake shi wurin taro aikin ne kawai a receive it even goes beyond them because mun san kamar su ba su yin aikin su yanda ya kamace yi mun sani we have our opinion on the work they are doing at the office of the chief imam but that community there's an assembly whether it's a municipal chief executive the head of security council na municipality ba su da intelligence kaman wurin nan da bai kamace a ce an kafa wurin shaye-shaye wurin ba inda an ya kafa wurin shaye-shaye wurin nan na ne ba ya yi shaye-shaye cikin zango malam fari ka raise abin ga critical issue ka san assembly nan da kake maganan ganna head of abin ga security wurin nan kan ya tashi yayi wani abu wurin nan akwai opinion leaders da yake consult sannan ya yi they are the problem nan shi yasa kamar yadda muka riga muka fari tun farkon nan opinion leaders mu da wasu sarakunan nan su ne problem mu cikin society da wasu da malumman mu su ne problem mu cikin society shi dai wani abin da bai da fa'ida shi ake tashi da yau kake ganin ana kuwa yau tun da aka fara abin ga ina son tambaye ka malam fari yau kwana nawa kenan wani malami kaji yayi magana wani malami kaji yayi magana amma da an zo ana kuwa batu wai ali sunna da tijaniya ne shikenan shi zaka zo ka lokacin za zo ana gwada isa kaga an kama wani me shi na nema a ja bele shi je ga wani malami shi doki phone kun sani samarin nan family member na shi sa abin da ya saura muna kenan because keep mun an zan ganka now you cannot sit aloof muka saya nan mun tashi mun saura na but we need to let's move on so I don't know which of the stories you want us to look at because yanzu program so you can talk about any of the issues okay so kuyi so move on so Chairman Rabodi bani fara kanka you want to start with me? So yeah, let me start. I started with him. Senior communicator. I started senior communicator. Yes. So the injunction application against Kodem Winabuku, Dr. Babiawe is vindicated. Thank you very much. Nasamani, Naji commenting now. So the Naji commenting that Dr. Omeishe, I was very shocked, and then very very surprised of the comment in the it will go. Way he's been vindicated. And I was telling myself, come on, what is what Dr. Babel talking about? The issue of Boko didn't start today. It never started today. There were comments that were made by various governments that has come and gone. And if today, His Excellency John Dramani Mahama is making frantic efforts in solving the problem of Boko, why this comment from Dr. Bawumia that he has been vindicated? In any case,
Kumbar power just 3, 4, 5 months ago. Because I'm accusing she yana support Bangari Guda yana team account. Is it not true? Was it not true that he was supporting on one side? Was it not true? Was there no evidences against that? What's the evidence? Me, I have not seen any evidence to that effect. You haven't seen any evidence. We have seen those evidences. So where is it? Show us. Which of course, everybody knows about it. In our evidence. Compelling one side against other side. From one of the chiefs, even from Boko area. Where is the issue Bokonga? It's a, like I said earlier, it's a complicated issue. I don't want us to be digging and talking about it to the extent come more fuel another thing. So I want to play with Dr. Bawumia. He should focus on his wrong thank you toll he's doing. So and stop lying again. So what is the problem at Boko? You may still like it further Boko. Nde Bawumia any problem? I am not saying categorically here, come on. Bawumia is the problem, but for the statement that he made is wrong. Come on, he's been vindicated. In what sense? Was he able to solve the problem? Nkaini ana father when no, I'm asking, was he able to solve the problem before he left power? No. But maybe solve problem number. But coming from his own town. Mediation too for Nankuma didn't start today. It started during Kufuor's time even. Kufuor's time there was mediation. Akufo-Addo's time there was mediation. President Mahama has come and is mediating. So what is the problem now? You have been vindicated. In his time as a vice president for 8 years, was he able to solve the problem? But maybe solve problem number. It's even escalated in his own town. But one day solve problem. Very good. So today John Mahama is trying to mediate and solve through Asantini. But I accuse you. The point you are not addressing is you've accused him of being. Who accused Bawumia personally? You, Nazwa. You accused. I mean, we heard NDC people accusing Bawumia of being the one who is behind it. And team Makama, Mamprusa, one wouldn't even Makama. Look, you see, inside all these stories, you see, people will not be happy with it. I'm telling you, Malafari, in Zam JP, why he's saying, if you want to counter what he said, are we not supposed people on the ground but if you will say, not be happy with that. Yache, he's been vindicated. He's not been vindicated because Gaskiani, Sheshiki. Was there no conflict? Was there no conflict in Boko? Yeah, long ago. Was he able to solve the problem? Bawumia has solved problem. Nobody has been able to solve it. That is why I'm saying that in your take, Kamai has been vindicated. In what way? Kaman she can sponsor Fadam. She can sponsor Bangari Guda Suna Kaima Bangari Guda Hari. We also have the elections. You see, I don't want to go dito. There are people today on the ground in Boko. There are people in Boko today. Whatever you say they will not be happy with it. That is why we are everything is out there. No, but that is why we are praying for peace and stability in Boko. But to go to the extent Kamaka that you have been vindicated, it's neither here nor there. Because Kid Kanka, he's been vindicated. Come on, he's not Bashiki fuel conflict. So Mama can fuel. No, I Shibeche. Was there NDC government fueling? Shibeche Mahama. So you just stated come NDC members came for the one number. It's a fact. It is a fact. Were they the people fueling the war? No. Even John Mahama in one of his rounds, and I'm saying was it Mahama who has been fueling the war? That's why. John Mahama, one of his rounds, there's a video, it's viral. Everybody has seen the video where he's saying that Fadam Boko, look NDC na power duka. She abari. Yezo NDC kozo power. MPP kozo power. She for the start. Based on the information. So I got the chiwa kama MDC na power. Ba Fada Boko. MPP na power aki Fada Boko. Saboda kan wannan wasu suka ce MPP nan suke fuel fadan ana yi a Boko. Saboda shi Bawumiyan ya ce aka ce Bawumiyan ma shi ke yi. Saboda shi ya ce ai gashi yau ni ba ni fa wai mu ni ne nike fuel mu ne muke power shi ana fada gashi yau mu ba mu power yanzu ma fadan yayi karfi yafi ko da yaushe. And I want you to know fadan ma yayi karfi more than today. When they were in power. Really? For 8 years they were fighting in Boko. For 8 years almost they were fighting in Boko. Not at the extent that muka gani this few months. Fadan na ya transcend from their regime
ya shigo cikin regime John Mahama. It transcended from that regime to the regime of John Mahama. And today, thank God, His Excellency John Dramani Mahama, he has put up a committee which is going to be headed by our eminence, Otunfo, who is going to sit down with Anfara Zama. 28 Zaman da ba tun ba yau ba ka fara. So after Zaman da kaga wani magana an wani fada kuma. Fada nan dai mun ga ya escalate lokacin election. Fadin politici. Very good. So that I'm saying, just after Zaman da aka zo aka yi 28. Including wanda Mahama ya je. Very good. After 28 da aka zama, was there any fight in Boko again? So peace is coming. Peace will prevail. Domin yan kusa sawa ma wai kun yaudare su NDC kun yaudare su kun zo kun gaggaya musu magana diwa it's out there, don't pretend. Come on me. Oh man, don't tell me I'm pretending. I am telling you the fact. Play the video. Okay. And I'm here as what? As a government spokesperson to say something to talk. In any case, but maybe Che has stopped for the number when he was in power. Did he stop it? All right. What are you talking about? No, Jinka. Alan Fari, why His Excellency former Vice President Dr. Mahmoud Bawumia ya ce he has been vindicated. Kuma indeed haka nan ne, he has been vindicated. Abin da yasa ga na ce indeed magana na haka nan shine maganar da ka fadi yanzu ganna ba His Excellency John Dramani Mahama then candidate ya ce wai MPP na kan power ba peace ba ko then me kenan NDC ya zo power kenan an samu me zaman lafiya the MPP ya zo power within 3 months nga me muke gani ba ko akwai zaman lafiya abin ma she yayi west ya zo to the extending da yanzu ma ko polisan da aka kai su su je su kare mutane ma ko su da kansu ana bin su ana kashe su kuma jiya an bar mutanen Ghana sun san ko mutanen Bako sun san kama MPP da ke kan power the vice president suke influence wannan abin nan saboda shi ya fito one trap ne shi yasa yau kaga maganan da ya fadin nan yau kowa mutanen Ghana duka ba Bako kadibu kowa ya tabbatar da lalle His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia has been vindicated in this country. It is not true, Masa. He has been vindicated. Ba wai magana ba ki ne ke fadi ba. Haka nan ne. Bai magana ba. Saboda yau yake san kaman wai fadan Bako ba yau ya fara ba. Ba yau ya fara ba mun sani. Ko ni ba na zam nan gana ga. Tun 90s fadan Bako. Ko in ce ma tun 80s ne. Tun zamanin kurma. Yes. Aka fara fadan Bako har zuwa yau. Amma she wani yazo ya ce muna kaman wai in dai MPP ke sarauta lokacin nan ba su san kaman abin nan tunda aka fara bo aka abin gangan shi kaman wai in MPP na kan power ba zaman lafiya ba ko aka ja ka daure aka yaude fadan nan amma MPP na power ba zaman lafiyan kenan wai MPP na yanzu kuma mun ga fadan an bari yayi ba bari yau shaka bari na ga ba yaje kasa yanzu ba mu jin story ni da kai last 2 weeks ko 3 weeks ba mu discuss issue ba ko ba the West last 2-3 weeks je kasa ba ko me je kasa Otunfo ya soma mediation shinga yanzu mediation da ake yi an kira mutane ana zab Mahama yace in su suna power fadan na zuwa kasa dai wani da na expect a ce kaman dan NDC yazo kan power ko sun su cikin Bako ma ban son ga kaman da an kashe shi ai ba haka Mahama ya ga ba wai su ba abin da ya fadi kenan bu amma statement shi nan na gwada ma kaman MPP na kan power ba saman lafiya da kwanciyar hankali cikin Bako amma the NDC ya take over no the NDC ya take over for how many months ya kai 2 months amma still ana rikici cikin Bako na baka example shine nace ma ya zo ya kai lokacin da waɗanda ma aka ce wasu je su yi tsaro cikin Bako ma ko su ana kashe su waɗanda za su je su sayar mutane cikin Bako so su ana kashe su to nan da ba yau ya fara ba nace ban ce ba yau ya fara bu jiyan nan an bar mutanen Bako lokacin Akufo-Addo akwai wata yariya ma ita ma police an kashe ta Bako ba guda ma ba an kashe not one I am telling you more than even 10 chairman bari magana I know chairman kai magana ka kare chairman mu ba munna ni ba ina da shi nan ni ba ina da shi nan ni ba ina da shi amma ni abin da nake so ne ban expect NDC da John Dramani Muhammad sun take over garin ga wannan abin nan da ya faru cikin Bako ya faru ba abin da yasa kaga yau Excellency the Vice President, former Vice President ya cewa he has been vindicated. Indeed, he has been vindicated. Saboda maganganun da mutane NDC suka yi, kaman ababen da shi akwai wani influence da yake da sauransu. To yanzu ba shi matsayin shi Vice President. Me yasa wannan abin nan ke faruwa?
That's the question. 0553 as a vice president. 0553 683 010. Kaya ka send muna message. Kai kuma ka tufa albarkacin bakinka. I'm not here to address the issue the way that you want it to. I'm addressing which means no. I will not accept that. I'm not addressing the reason why I will not accept it. Address issue na magana na zuwa. Da kake magana. Ba wai ya no ba ya shigo ciki kada no be shigo ba. I'm telling you be shigo ba ni da kai shi muke magana kamar yanda yanzu ni da shi ke magana da kake magana he disagreed with whatever you were saying but and I'm taking note of it. So in kana magana kai kuma ya kamata ka accord shi the same respect. Thank you. Saboda program nan ya wanga. All right, continue. So kana da 2 minutes. Kaga batun abin ganga former vice president kan issue bakon na NDC na so ba su so maganin da ya fadin nan is a fact and every single abin ganga ordinary Ghanaian da mutanen bako duka sun san maganan da yake fadin nan fact ne saboda maganganun da jiya mutanen NDC suka fadi da yau maganan da yan abin ganga bako da kanshi suka yi press conference suke cewa kamar mutanen NDC sun zo sun yaudare su sun yi kaza har ba su vote mai a sunan shi Dr. Mahmudu Bawumia ba ba su vote mishi ba shi yasa bayan an kare yanzu shi suka ga kamar a'a abin da aka gaya musu jiyan nan da yau abin da suke ganin nan daban ne kenan an yaudare su yaudaran da aka yi musu shine His Excellency John Dramani Muhammad shi ya musu wannan promise nan ni da ma ni na san His Excellency John Dramani Muhammad kuma shi da kanshi ya ce wai shi abin ganga he is a decisive abin ganga leader shi yasa kana ga kaman shi yayi magana da kanshi abin maganan be stick to abin da yake fadi shi yasa yau Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia kace he is a decisive leader. Yes. Indecisive. Yayi magana be abin ganga shi da kanshi ya fadi ai ba wani ya fadi mishi ba shi da kanshi ya fadi danger leaks around any decision that he has take John Dramani Muhammad he's the one cikin abin ga bukun shi my first school disa categorically say danger leaks to go with that danger leaks the way John Mama is an indecisive danger leaks how can you prove no somebody who cannot he's explaining what he's saying and I'm saying so danger leaks around any decision that wait let me clarify this. John Mahama is indecisive. What it means is be take decision, stick to it. I've been and do you believe that? I don't it's not a matter whether he believes it or not. I believe in that. As compared to our viewers, I believe in that. Our leaders, our viewers are listening. Madam Fari, it doesn't mean for you to believe. I believe in that. That's the reason. That's your belief that John Mahama is an indecisive leader. Yes, I believe in that. Chini back example na my first school design na buku na Nina Zana. Statement in Nina Zana. It's actually in my first school. Aka na ne to Nina Zana. No, that was a young John Mahama. No. Ya kai wani wuri shi yake so ya bada labarin yanda shi yake. A san shi yanda shi a young John Mahama. No, lokacin da shi yanda shi yake. Young men are indecisive. Young men are indecisive. A lot of young men. A teenager. Teenagers are always confused. They are indecisive. That's why they always need someone to guide them. So if John Mahama is saying as a young teenager he's indecisive, what's wrong with that? When he say danger lurks around any decision that he has taken. Every teenager, danger lurks around the decision taken by every teenager. Madam Ferry. Unless you want to disagree with me. I disagree with you. I disagree with our viewers are discerning. No, I disagree with you on the basis of she. I've been the she yake fighting. You know, so about the time. Would you allow your son, a teenager, to take decisions on his own, or you guide him? You guide him. Why do you guide him? You guide the person because there's always danger around decisions taken by teenagers, mostly out of curiosity, emotion, or any other thing. Yeah. So if John Mahama says danger lurks around, he's describing a young John Mahama when he moved from Achimota back to Tamale to his father's farm, and he's saying they used to go out to the nightclub because of. You see, John Mahama na the one. Yes. You see, let me explain the danger lurks around every decision. You see. Suna yin shooting training. She dan wan shi ya halba bindiga. You see, as a young man,
the reason why danger lurks around his decision, he made the decision to go and check. This thing, even the NDC people have not been able to explain it. He made the decision to go and check whether the one she ya halba ya samu target. They carry in the case saying she dan one ya kuma halba another one. Ye kuskure. Tama kagan kai babba ne. Ka san ana shooting practice ne. Ba yanda za a yi kaje inda ake aim at. Because ka je wurin anya halba bindiga ya taba ka. She bindiga yazo yi me. Albaru yazo yi goga nan ganshi. Sai ka duba face John Mahama har wayo. Yana da tambu nan ganshi. So in ya ce danger lurks around decisions that he makes. This is an example. Kama as a young man, be the ability, you think, you overthink, har ya ga kama na je na sai wurin. There's the possibility kama anya harbi bindiga ya taba ni. Allah ya kiyaye shi. Inda bindigan ya taba kan shi ne. I can't explain. Chairman, come on. You see, okay. Ni explanation that I know. I'm not doing it for you. I know. This is I'm not based on I've been there for the Michigan case. I'm saying that I'm not explaining it for you. Listen, I'm explaining. I know you are not explaining it for me. For my viewers. Whether young John Mahama or old John Mahama, me, what I know is John Dramani Mahama. All right, but history is always the record of past events. Yeah. And I'm happy you have brought this out. Yeah. Thank you. I'm grateful to you. Kaka, let me tell you, there is no way in this country or in this world, Allah, you can compare Bawumia to John Mahama. He hasn't done. No, I'm making a statement. Yeah. In terms of coming out to speak the facts, I'm telling you, he says John Mahama is indecisive. We saw the vice president, Dr. Bawumia, for 8 good years, never spoke the truth in this country. For 8 good years, consecutive years. Look, I don't want to go detail. No, you have to go detail. Let me tell you, I've been telling people, wallahi malafari. But I don't agree that Bawumia is a liar. Let me tell you. As you no, I do use the word lie. I don't agree. Look, you don't know Bawumia. Nothing of Fadi Kawanga said. In 1981, I was playing table tennis for my school SARS. Bawumia too was a what? It was in Tamasco at that time. And we met at Yedi Secondary School. And when they came to Nima some time ago, Mbuga Konfroza su Nima Tekandai, we come I wanted Rasuani, she was tell me Chama MPP on that. I remember very well. They confronted him. Said, oh, wise. You remember this face? He said, yes. She tell me when I gave me, she did the NDC Chama for Nima. I 1981. By then I was playing table tennis and football for my school, SARS, Salaga Secondary School. And he was in Tamasco. He was 1 year ahead of us. So when we are talking about that history, it is there. It is a gloomy history that you have said this morning, and I'm happy with you. John Mahama today, President Mahama, everybody knows John Mahama. And whoever knows John Mahama is somebody who is credible. John Mahama speaks the truth and face the truth. I am telling you, you can tag him, you can say whatever you like. But when it comes to speaking the truth, John Mahama is not be the Sarah. I am telling you. All right, one way soon positive change. President Mahama's commitment to economic transformation and leadership skills shows inclusive approach to reviving the bad economy left behind by the elephant family. His approach and steps are exactly what Ghana needs now to rebuild a stronger economy. When we sunanta Aisha to say the way the only Malam who talks about this thing is Malam Pampariwa. That is with regards to the drug abuse issue. He has always condemned these drug issues in our communities. I think Aisha Seidu kenan tana yabawa Malam Pampariwa kaman yana cikin maluma da suke kokari fa idan yazo wurin batun shi drugs nga da muke yi. Assalamu alaikum. My name is Abdul Hamid Ayub. May Allah bless you who started. We need to close that bunker, bronze down, Islamic research near Ko Uhu. Ko Uhu. Where are wani wurin Islamic research? Ko Uhu. Sheba inda nike ga wa ma kawai. Ato akwai koina
key institutions, Islamic institutions, sha samu opposite su adjacent kusa da su ana lalata wai ana shan wi maluma atashi yankuri when we assalamu alaikum wa rahmatullahi. In fact, some of our chiefs don't deserve that position at all, especially the sarkin yakis we sarakunan yaki we ba su deserve don ba mu ga suna yakin nan an dai ce kai sarkin yaki da ya kamace a gan ka tashi kana yaki inda da ka ga sarkin yaki ne ana idi an je gangara shi sa kaya ya sassa manya a ta jan wuka ana wani abu aka wai sarkin yaki ga babban yaki zango tashi kai yaki. Alasan Sise from Zenu. Let me finish reading this one. We go to Dodowa Old Town and see the youth, the base bunker. They are not base. Let's get the difference. They are not base because in kazo Madina Zungu, tabarma na tashi na saya. Tabarma baka taba zuwa base nan kaje ka ga ana yin wani abu da bai dace ba. Kaje wuri shi dai a kara ka. Baka ragewa. An gayyaci maluma a zo ana wazi on topics all the time. So ba base ba bunker. That's the distinction. Akwai base, akwai bunker. Masalan nan yana bunker ne. Kaji sunan ma kaga abu. Bunker ko ghetto. Yes. Either bunker or ghetto. Ba base dey abu mai kyau ne. But su ne suka fara sun fara base ga an shan fara da kaga wi kaga tramadol kaga red 225 shi ka san kaman it's no longer a base bunker ne ku ghetto. Na'am. Alasan Sise from Zenu way the dismissal of the injunction suit is a welcoming one, and the code of conduct is also a very good one, and any appointee who would default in the asset declaration will not have the support of any communicator coming to their defense. That's what I want, because the slots are even scarce in the government already. A lot of people are on the bench waiting for someone to get injected for them to take over. So John Dramani Mahama has already seized 4 months of their salaries. Already there is one that is mandatory for them to contribute towards the Mahama care. Or no, it's for all the officials. In addition to that, 3 months salary when the Akachi to declare assets is supposed to declare, but the likes of Su, Ofuswan Pofo, Yasunanta, Nanaya Jantwa, Susek Tekwe, Alasan Suini, they are there. Last night when the program comes, no Sudukana. I sent back a text, but you did that on that issue. Yeah. I sent you a text because I spoke to one of them, even though I don't want to mention him. The person Tony category, deputy minister. Well, no, at the time this was publishing so they are not making a pull up for the publication. So we are working with what has been published. When they oh no. I spoke with the deputy minister. I know. We are working on what the Auditor General has published because Kandisari Mulkin Kasa no Auditor General akache kabasha being published. They publish ba sunan kachiki. They publish in kai ba sunan kachiki. And some of the I say Kofi Boache. Somebody like Kofi Boache that can oral. Shugaban kasa about the instruction come and declare asset inka. Kekana kan oral, you are going round investigating people. Don't go into details. You said it the last time. My brother. Excuse me. You said the last time. My brother. You made that this statement. Is Malam Fari. I'm telling you that I'm not here to defend the indefensible. What I'm saying is Shamaola Bode I respect Alasan. I respect my good brother. No, I respect my good brother Alasan Sise's comments and I support him. I will not sit down here and defend the indefensible. Please let me take some calls, I beg. But what I'm saying is,
I spoke with one of the deputy ministers, and I'm very close with him. So I'm not talking about any deputy minister that you've not mentioned his name. You've not mentioned anybody's name. There are deputy ministers among them. I'm saying that you've not mentioned. And I spoke with her. No. Wait. Wait. Talking about Kofi Boachi. There are deputy ministers. It is not only Kofi Boachi that he mentioned. Kofi Boachi is a deputy minister. But Kofi Boachi can mention. Will you allow me? I beg you. Please talk. I'm not talking about any deputy minister here. You mentioned that Kai Magana, the one of the deputy ministers, and even when I was talking, I mentioned Suini. He said the deputy minister. Suini na Zua Suini, but my Magana de Wakanshiba. She na jump to Kofi Boachi, Setekwe, Ufosu Kwachi. Now all of these are not deputy ministers. They are not deputy ministers. Alasan Suini is a deputy minister. I'm saying that I only mentioned Alasan Suini. Wanamana buga sunan shi deni na. Ama the pictures you show that day. Picture the show that day. There are deputy ministers there. But it doesn't matter. That is what I'm saying. I spoke with one of them. Are you listening? You are not listening. I'm listening to you. I'm saying that. I'm saying that. Pictures in the nation. So when Anagoda Duka is according to the publication. Yes. They are telling you that Munyi Amaba publicized ba. That is their own cup of tea. But what we are saying is that as at the time of the publication, as at the time of the publication, yes. Ba zubuta sunan su kaman umurnin da shugaban kasa ya baye nan sun bi ba. Ba su bi ba. Mafari kaga shugaban kasa da kanshi ya fito yazo ya ce ya confiscate salary to 3 months, whether Suini nang ya declare ba publish ba ko ba as at the time da dai publication na da lokaci ya kai aka ce lokacin da John Mahama ya bai deadline ya kai Suini's name was not in the list. And I'm saying it was those declaration of assets was not ya done one day. Broja Jemfi, his name was not in the list. John Jimelo, I'm mentioning all. John Jimelo, I'm benefit of doubt. I'm a Suini that will Kofi Boachi, the Suabinganga. Kofi Abinganga, Alasan Suini is a former deputy minister. Yes, former deputy minister. Yes. No. He has never been a deputy minister. No, this is first time. Road and highways. This first time. So my point is, in Aduka Niba, we are all helping John Dramani Mahama to fight this cause. Good. Because we don't want the situation where shugaban kasa dai ce ku yi kaza saboda ya kare not the NDC, not his government, but ya kare kudin kasa da ake amfani da shi su ki har deadline ya kai 0553683010. You people have to but in any case 0553 let me announce the full line. Suna suruni 0553683010. Give me some. But in any case, no minutes, deputy minister can disrespect His Excellency John Dramani Mahama. But you are not talking about disrespect here. You see, when the president says something and you don't do it, can't disrespect authority. No. You see, and I'm saying to clarify it. You know Domilevu. I know him. Can someone they file a risk issue? Kan magana. Why file a risk? Domilevu. Very good. Nasa mukola bani magana. Yang kuru akika live. Hello. Wa alaikum salam. Sunan ka da inda kake kira. An tashi lafiya. Lafiya lau. An tashi lafiya. Lafiya lau. Salamu alaikum. He's listening to himself. Yankuri idan kuka kira ku kashe muryan television kuna yaso mu ya mu fira 0553683010. Yankuri sunan ka da inda kake kira. Abdallah ne daga kasuwa. Abdallah ina jinka. Ina yi muku gaisuwa sosai. Muna amsawa. Kokarin da kuka yi akan Baina TV. Allah ya ba ku ladan. Amin. Na wanka da kike da shi batun boku na. Allah da ya kawo muna kwanciyar hankali cikin boku. Amin. Allah ya ba ku ladan shi kuma. Amin. All right, thank you very much, Abdullah from Kaswa 0553-683-010. Kai kuma kai ka kira ka tofa albarkacin bakin ka yanku wa kan layi. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sunan ka da inda kake kira. Malam Fari suna na Insha Allah ina kiran daga Kasuwa. Insha Allah ina jin ka. Malam Fari mun gode ma da kamar gari ya waye. Kuma education da kake ba mu nan kuma
mun duba mun aiki da shi don da ke damu ne ka zan batun kwayan ga duk kwayan ga ya kamata a tashi fa don na wani research na duba kama abin da ke bari yaran mu ke shan giya kan kama mu musulmai ba mu son giya kuma haramu ne a ce ke musulmi ka sha giya kuma giya da kwaya kuma the same thing amma mu musulmai nan mutane na giya ya fi kwaya amma kan mu giya da kwaya duka daidai ne amma musulmi dan kamar don wasu musulmi na shan kwaya ina gan shi noma amma idan kamar don wasu musulmi ya sha giya to ya zama haramu kenan forever ever abin da ke bar mu musulmai ba mu tashi kan kwaya ke that's a strong point na baka wannan research ne musulmai dan don wasu musulmi na shan kwaya ina gan shi noma amma idan kamar don wasu musulmi na shan giya to wannan ya doke shi kamar wannan dai ya zama shetar kenan kuma duka giya ne biyu kuma kagan maganan ba ne kawo butu boko yanzu kisa ake kawo ake so a samu yanzu boko bai kamata a je baya kagani maganan da bomi yayi nan domin ya yi magana amma yanzu kisa ake fita abin da ya faru fada ya tashi boko aka yi ba yi ba tufuwa kira mutane ga ake kawo kwanciyar hankali tsakanin su bai kamata wani kalmomi ya fita bakin wadansu har ma ya je ya kawo wani fushi kuma tsakanin waɗannan mutane yadda tufo ke bari maganar ke tafiyar nan yanzu tun da tufo ya sa ba shi ciki ba mu ji wani yi ba ya sa ba wani ya kamata ba wani ma ya shuru bai kamata ya kawo wani magana kamar abin da ake ne abin ya je su ko wani ba a'a kuma studio ga maganar da kuke yi ga ya ka zo kamar wanga magana cikin mutane cikin replace da ke wurin ga mutum NDC ya haifar da wani kalma ya kai mutanen boko mutum NPC ya haifar da wani kalma ya kai mutanen boko kagan fada kenan ke zuwa nan kisa wannan batun magana na haɗe shi ke all right inshallah mun gode advice well taken mun gode kwarai da gaskiya amma yayi wani magana mai muhimmanci kan yadda muke dokan kwaya da giya zango I think it's very important and we are wa alaikum salam sunanka da inda kake kira sunana Alasan sai na kira daga Zainu Central ina jin ka Alasan na gode kore da hanyar da ka bani na'am farko dai na ga kaman na ti na dusa hankali na batun ra'ayi na batun wanga ya kace default abin ga declaration nan zan ga ma dan wana NDC nan ya sunan shi Olabode Salamode ka gani yanzu nan kamar yadda na farci cikin masjidin nan mutane na bench kamar shi da kashi na kan bench so waɗanda ba su da serious wallahi president ya bar su wuce wanda ya yi serious duka sai mai sai take over ka gane ko so a batu fadan bakun nan gaskiya da Allah mu duka mu yi hankuri in za mu comment kan fadan baku mu commentin da zai kawo kwanciyar hankali leadership is by example yanzu otufuwa ina kai ejefin nan as former vice president I don't think you will be vindicated or not vindicated. So that is to solve the problem. Your vindication is right there going to anger some people. That vindication, on what way has he been vindicated? If people discussing it hasn't tell us why he has been vindicated. I don't think the point. Yeah. Being outside of government doesn't mean what you are accused of, you can't still do it. No. I don't think my point. Yeah. So for me, that comment is no-go area, and he has to come and apologize for that, because we all want peace. Without peace, Boko is no-go area. No. The youth of Boko now cannot be in Boko because of this, what do you call it, concept Daba Alfani. Now, Mungodi, correct. Let me pick one last caller and then we call it a day. Young Kuakika Lai. Hello.
one last caller. Wow. 0553-683-010. One last caller, then we call it. Yam Kuraki Kalai. Hello. All right. It seems Muna some issues with the line. So Barumu Dasaya. Honorable. Najin wani ya kira dai game da batun cewa kaman ba abin ga His Excellency abin ganga former Vice President ya ce kaman he has been vindicated in maganan nan da ya fadin nan ba wai magana ne da ya fadi na tashin hankali ba wani abu ne shi jiya ake accuse mutum da shi shi aka yi waye gari abin da ake accuse shi da shi shi the same wannan abin ne yana faruwa shi ce to jiya shi abin da kuke cewa kaman don ni ina wurin nan ne yasa abin ke faruwa gashi yau ba ni wurin wannan abin nan still yana faruwa shine an use a word English word he has been vindicated cewa ya komo ya zo ya bada hankuri ba wani laifi cikin maganar da former president yayi maganar nan shi former president former vice president the worst former vice president use that word use that word Olabode what about Olabode can simply not keep quiet when somebody is talking. Kaga ba ina magana ba ina ji yana abin gangan ta Olabode no please talk vice president former vice president yake maganan shi yake cewa abin gangan da west abin gangan ya sunan shi Olabode shi go tamu ya kai tamu ya thank you very much honorable Awal Alhaji Awal let me be emphatic with you Kaga Alhassan Sisi I respect his comment and what he said and advice he gave. I am telling you, that comment is needless. Because as you speak, Facebook is so, don't come up with any comment. Go with your thank you tour. The miserable laws that you lost in this country. You are going, kuna talk, kuna further than Juna, kuna staff Juna. Concentrate on that and stop Boko issue. President Mahama, inshallah, will solve the problem of Boko. We shouldn't bring that matter and try to inflate problems again. Muna so peace Boko. Brothers Simo, sisters Simo, Baba Nimo. What you want is peace and nothing else. So Dr. Bamia, I beg you, go and sit down and think about the miserable loss. The 38% All right, Maskolo, look at Chiakai, Tsarin Safiya. Today the show has been packed. It has been packed. So packed. Inshallah gobe ranan Alhamis mun dawo akan wanga da dalili mu kawo muku shirin mu na Tsarin Safiya with me Malam Fari. It has been an impactful one today. Tunda muka fara da safe har wanga lokaci. Thank you so much kai da kake gida da kai kallo har zuwa wannan lokaci a MCR wanda suka taimaka mini Same Alex da sauransu nagode kore Sharifa my producer numero uno. So same time next week at tomorrow at 7 a.m. Tsarin Safiya will return on your screen. Sunana Malam.